I'm beginning with the name of Allah, the most compassionate and most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. May all you be protected from the pandemic of COVID-19 coronavirus, as well as may you be all happy in having a pleasant moment of your life. Wish you all the best. I wish you a successful, precious and happy life ahead. So today we're discussing about the lecture number 8 regarding the business ethics. As ethics is the quality, the name of the quality of a life, which is always making the people's the great one, which is always making the people the peaceful one, which is always making the people's happy one. If we follow the ethics or principle of ethics in our life, because ethics is not only important for business, but it is important for every aspects of our life. So in previous lecture we discussed about the job discriminations, which is if we are going against the adversely against the employees' wishes upon their race, gender, ethnicities, national origins, as well as the sex and gender. If we are doing all these things based on the characteristic personal or one or more characteristics of a person, not based on individual merit, so this is a job discriminations, which is an illegal, illicit, illegitimate actions, which is unethical action. So business ethics never accept such kind of activity which is against the ethics of a business. So we discuss about types of the job discrimination. Today we're discussing about a new topic, that is consumer and its market and consumer protections. We're discussing about this. امروز ما در مورد مارکتس، بازار و کنزومر پروتکشن گپ میزنیم. طوری که شما میگین پیامبر سلام حدیث شریف است، پیامبر سلام میگه ما در ذمه‌واری شخصی را میکنیم، یعنی کدام شخصی که اخلاق بهترین را دارد ما در جنت با مو شخصی ذمه‌واری و مو شخصی که مقامش بسیار بلندتر باشد ما ذمه‌واری اون مو شخص هستیم که یک خانه‌ای که بسیار در یک مقام بهترین در جنت باشد ما ذمه‌وارشان هستیم با کسایی که اخلاق داشته باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دي و زه د هغه انسان لپاره د جنت په اوچت ځای کې د یو کور ذمہوار یم چې د هغه اخلاق خوي. یعنی پیغمبر سلام د ذمہواری زمونږ او تاسو د جنت کې د هغه کور او مقام د پر اخیسته ده په خپل ځان باندې کوم انسانانو چې اخلاق خوي. نو اخلاق د انسان د ژوند یو هغه کلی او مجموعي کردار دی چې دی په ټولنه کې تر سره کوي او په دې اساس باندې دی په ټولنه کې یو خوشاله، یو پر امن او یو مسؤل ژوند برابرولو لپاره همزان هم نور ته هلې ځلې کوي. اخلاق د انسان په ژوند کې مهم رول لري. دا نه چې موږ په تجارت کې صرف د اخلاق څخه استفاده وکړو، بلکې د ژوند په ټولو اموراتو کې څومره اجتماعي مسایل دي، سیاسي مسایل دي، صحي مسایل دي، همدارنګه موږ تاسو په ټولنه کې کورنیز نور شخصي مسایل دي، همداسې ټولنیز مسایل دي. په دې ټولو کې باید موږ د اخلاقو څخه استفاده وکړو، ځکه چې د اخلاق په مورد باندې ډېر احادیث راغلي دي، ډېر تاکید شوی دی چې مکمل مؤمن او هماغه مؤمن دی چې هغه د ښه اخلاقو درلودونکی اوسیږي او د هغه د عملونو څخه که ژبه وي، که خوله وي، که سترګې وي، که لاسونه وي، که هر قسم وي، نور انسانان د ضرر او د ضرر نه پاوان کوي. نو اخلاق بهترین سرمایه د انسان سره. کله چې د انسان سره دا سرمایه نه وي، نورې هغه موقتی سرمایه چې د انسان سره په ژوند کې پیسې او جایداد راځي دا بیرته ځي او په دې جایداد او پیسو سره موږ اخلاق نشو اخیستی. اخلاق داسې یو مفته بی زحمت سرمایه ده چې انسان کولی شي په ژوند کې په هر لحظه کې، په هر ساعت کې، په هر ورځ کې
د عملی کړي په خپل ځان کې بدون د دې چې په د مصرف راشي. ولې د دې په مقابل کې چې دغه اخلاق په ژوند په ورځني ژوند کې دی هر ثانیه او هر لحظه عملي کوي، الله د دې په مقابل کې په قیمت ترین قیمت ورته ورکوي چې هغه اجر او ثواب دی او د دې لپاره د عظیم ثوابونه لاسته راوړي. نو موږ باید د اخلاقو نمونه اوسو. بیا خصوصا مسلمان ورونو او خویندو ته دا چې اوس موږ او تاسو په ژوند کې د ډېر بدبختۍ سره مخامخ کیږو، بدبختۍ روانې دي او دا بدبختۍ نه ختمېږي، ورځ تر بله زیاتېږي. د ژوند کې موږ ټول تدابیر ونیول چې موږ دغه مشکلاتو او د بدبختیو نه ځان موږ خلاص کړو. ټول تدابیر، ټول امکانات، ټول وسایل مو په لاره واچول، هم په دستجمعي او هم په فردي شکل سره، خو بیا هم موږ د مصیبتونو او آفتونو بدبختیو نه خلاصېږو. خو د دې همدا یوازینی علت همدغه د الله ته رجوع کول دي، دغه اخلاق ځان کې راوستل دي چې رب موږ دې دنیا ته په څه خاطر راوستي او هدف د ژوند په دې دنیا کې کولو څه شی دی. هغه اخلاق چې د ژوند د کولو دپاره، د هغه اخلاق چې د کاروبار کولو دپاره، هغه اخلاق چې د اجتماعي او فردي او شخصي روابطو دپاره موږ تاسو ته الله په احادیثو په قرآن کریم کې دغه موږ ته بیان کړي دي. په دغه باندې کې چې تعامل وشي انشاءالله بدبختۍ نه به خلاصېږو، که نه نو موږ د یو غټ بدبختۍ سره مخ کېږو. نو همداسې راځو موږ او تاسو د کنزیومر پروټیکشنز په باره کې خبره کوو چې زموږ او تاسو باید مشتري چې موږ ورته د بازار یا د مارکیټس کینګ پاچا هم وایو. So consumer is the king of markets. We have to protect all the rights of a consumer. The consumer should be protected from all types of unethical activity while the business person or the businessman is doing in respect to the business activity. So consumer protection is seen as a good that is most efficiently provided through the mechanism of the free market, whereby seller must respond to consumer demands. Many people think that consumer automatically will be protected from injury by the operation of free and competitive markets, and that neither government nor business people have to take special steps to deal with these issues is only an illusion and only a philosophy. It will never happen like that. We have to keep the consumer protected from all kind of mischievous and unethical activity that is disheartening, that makes the injury to the consumers. So the consumer have itself a basic right. We have to protect their rights, because consumers are the kings of the markets. If the consumers are not in the markets, who will buy and consume the goods and services that we are providing in the markets? Who will be benefit or who will not be benefit? Who will utilize and consume all these items in the markets? It is all because of the consumer that they are utilizing all these goods and we are re-servicing and re-supplying them to the market. So that's why consumers should be protected. In the free market, consumers are considered as a king of market. When the consumer want and willingly pay for something, seller have an incentive to cater to their wishes. If seller do not provide what consumer want, they will suffer losses. هر چیزی که یک مشتری میخواد از ما شما میگیره، در مقابلی که برای ما پول میده، در مقابل پول ما باید خدمات خود را انجام بدیم. جنسی که برایش مهیا میسازیم باید فایده برسه برایشان، نه که برایش لاس برسه. اگر ما موقتا فایده میکنیم از راه غیر طریق ناجایز، کنزومر وقتی که از کیفیت چیزی ما مصرف میکنه، کنزوم میکنه، در آینده نمیتونه مشتری جنسی ما باشد. به این خاطر هم اخلاقتا نادرست است، هم به مشتری ما آسیب و ضربه رساندیم. در آینده هم ما in the long term we are facing with a huge losses. So that's why we haven't do such activity in the markets. Market must be efficient and the consumer must be well informed about the feature and effective characteristics of the products for which they are paying. هر مشتری که یک چیز در مقابل جنس که برای ما و شما سرشان میفرستیم پول میده، باید مشتری ما از همه مفیدیت و غیر مفیدیت و نقصانات و تاوانهای اون جنسی که ما سرش به فروش میرسانیم باید بفهمه، خبر باشه. این حق مشتری هستن. he should be protected. اسلام هم برای ما اجازه میده که باید ما این نوع عمل رو انجام بدیم تا که مشتری از جنسی ما خبر باشه. امروز در مارکت کدام مسلمان جنسی که خود را میفروشه
در نواقص جنسش به مشتری گپ میزنه، یک چیزی بی کیفیت را مثلا مبالغه و اگزاجریشن زیاد میکند، یک چیزی بی کیفیت را چیزی اصلی برای ما و شما قسم میخوره، معرفی میسازه که غیر اخلاقی کار است، این ناجایز هستند، ما به این نوع اعمال را در مارکت انجام نبدیم، بخاطر پول ما حرام میشه، تجارت ما حرام میشه. ما در دنیا به خاطر آمادیم که سر ما امتحان بیاید، در هر سختی و در هر قیمتی و در هر حالتی دشوار ما زیر امتحان خداوند هستیم. دنیا صرف مسلمان به خاطر امتحان، به خاطر آزمایش پیدا شده. کافر خو بازم جایش معلوم است که جهنم است. مسلمان به خاطر جنت و دوزخ مبارزه میکند، کافر جایش معلوم است به جنت مبارزه نمیکند، او جایش معلوم است. پس ما و شما امتحان هستیم. مسلمان ها باید این باید در نظر بگیره، از اخلاق احسنه استفاده بکند در امورات زندگی که به هیچ مشتری کدام آسیبی نرسانه. So consumer protection law, there are some consumer protection law which is protecting our rights and duties. So consumer protection has laws are designed to ensure fair trade competitions and the free flow of truthful information in the marketplace. The laws are designed to prevent business that engage in fraud or specify unfair practice from gaining an advantage over competitors and may provide additional protection of the weak and those unable to take care of themselves. So specific protection, consumer protection law has been established. So these laws are protecting all of the public peoples as well as the consumers from any kind of deceptions and fraud and misrepresentation in the markets. These consumer protections are limiting the activity of the businessman, that you have to go according to this act. If you are going beyond this act of this act of consumer, so then you might be violating the laws of consumer protection and might be facing with some huge punishment. So law is protecting us, limiting our human conducts in respect to the consumer protection. So that's why this law will protect us from all kind of fraud, deceptions, misrepresentations, and ethical activities. So consumer protection laws are a form of government regulation which aims to protect the interest of consumer. For example, a government may require business to disclose detailed information about the product, particularly in area where safety or public health is an issue, such as food. So that is what the government is strictly prohibiting, and strictly regulating some of the consumer protection law in some specific geographical area where there is more public health concern, that area is more prone to many disease and many problems in regard, for example, the food supply. If some of the consumers are being supplied with the food, so the food should be properly packed, it should be properly managed and dispatched to the consumers, that may not harm the health of consumers. So because it's mainly a major public health insurance company, so this law is telling to the businessman, telling to the peoples and those people who are doing the business to disclose your information about your products. What is the advantage and disadvantage? What is the merits and demerits of your product? It should be disclosed to the people who are being faced with some of the critical situation regarding your products where they are living in public health is a major concern. در مورد این که مثلا قوانینی که مثلا در مورد کنزومر مشتری ایجاد شده، این از طرف دولت به خاطر شو که فعالیت‌های همه انسانی که در مخصوصا تجارت که فعالیت انجام میده مطابق در چوکات انسانیت باشه، معمولا در مورد جنس خود مردم همه معلومات ارائه بسازد که چی جنسش چی فایده داره، چی نقصان داره، چقدر فایده داره، چقدر نقصان داره که در مارکت یا پیش میکنه. یعنی همه مشتری از این نوع جنسی ما شما باید معلومات داشته باشه تا که خصوصا در جایی که در وجه صحت عامه بسیار مهم هستند. مسئله صحت عامه یعنی صحت مردم در مورد چی میشه متضرر میشه. مثلا در مورد فود، غذا، بسیاری از کاستومرهایی که مثلا بیرون غذا میخوره یا غذا میره به خانه میره، خود یک پابلیک کنسرن شاید با کیفیت غذا درست نباشد، مثلا نوعیت غذا درست نباشد، صحت انسان را متضرر میسازد. به این خاطر ما باید به این سوچ بکنیم که کنزومر ما از این نوع مسائل دور باشد. Consumer protection law or consumer law is considered an area of
law that regulates private law relationship between individual consumer in the business that sell those goods and services. همه فعالیت های ما شما را تنظیم میکنه این قوانین کنزومر پروتکشن لا. همه فعالیت های روزمره تجارتی ما شما تنظیم میکنه، تنظیم و منظم میسازه تا که هیچ نوع آسیب به مشتری ما شما نرسه. اگر فرد باشه بیزنس میکنه یا افراد باشه بیزنس میکنه. Consumer protection covers a wide range of topics including BAT, not necessarily limited to product liability, privacy right, unfair business practice, fraud, misrepresentation, and other consumer business interactions. در مورد اگر consumer protection موقع بزنیم موضوعات زیادی را زیر مطالعه بحث قرار میگیرد. مثلا خودی پرایوسی رایت، حق محرومیت خودی مشتری هستند، مثلا بیزنس ناشایسته، معاملاتی که مثلا صورت میگیره و همچنان دوکه و چل و فریب و غلطی، هم این موضوعات را در انمی کنزومر پروتکشن این موضوعات را زیر بحث میگیره که انسان های ما شما، کنزومر ما شما، مشتری ما شما از این نوع چل و فریب و misrepresentation و مال پرکتیس ان بزنس و پرایوسی رایتس و ان لایبیلیتی انمی چیزا باید دور باشد و امرای هیچ فردی، هیچ مشتری انمی کار صورت نمیگیره. So there is contract view of the firm's duty to its customer. در بعضی اوقات مثلا ما کمپانی های بزرگ خود ما شما قرارداد را امضا میکنند امرای مشتری خودشان یک نوع مسئولیت راجع میشه به خودی به کمپانی ما شما که چی کاری باید انجام بده. So the view that the relationship between the a business firm and its customer is relationships and the firm's moral duty to the customer are those created by these contracted relationship. چیزی که قرارداد و در صورت میگیره در مورد کستومر باید نمو چیز از طرف کمپانی انجام شود و هیچ نوع از فعالیت های غیر قانونی صورت نبگیرد. خب به این خاطر ما میگیم که ما باید این چیزا را در نظر بگیریم. چیزی که ما امرای مشتری وعده میکنیم اون چیز را ما بایشان بسپاریم از لحاظ خدمات و جنسی که چیزی که قرارداد ویو هستند مسئولیت ما باید در مورد مقابل اینها درست انجام بدیم. اما قسم در اینجا میگم که duty to comply ما باید مطابق وظایف خود را عمل کرد بکنیم و همچنان ما باید احترام و تابعداری بکنیم با وظایفی که برای ما شما داده شده. همین قسم مطابق امور تجارتی ما شما، فعالیت ما شما با اون قسم انجام بدیم طوری که در بزنس هستند. The most basic moral duty that a business firm owes its customer according to the contract view is the duty to provide consumer with a product that lives up to those claims that the firm expressly made about the product, which lead the customer to enter the contract freely, in which form the customer understanding concerning with what he or she was agreeing to buy. In the early 1970s, for example, Winthrop Laboratory marked a painkiller that the firm advertised as no addictive. Subsequently, a patient using the painkiller became addicted, so it and shortly died from an overdose. یعنی چیزی که ما در مورد مناعی هستن، یعنی چیزی که ما در مورد جنس خود مثلا میگیم او در حقیقت باید نوعیت و کیفیت را داشته باشد، یعنی مطابقت امرای گپی ما داشته باشد. اما چیزی که ما گفتیم یعنی بدون از اینکه ما کسی را دوکه بدیم. در این مورد در 1990 یک کمپانی، یک لباتری بودن که به نام وینتروپ لباتری یاد میشد و در مورد ادویه یا دواهای ضد درد را توصیه کردن که این دوایی که مثلا ما شما به مارکت عرضه میکنیم بدون از اینکه انسان امرایش معتاد دوا شود، نه انسان امرایش معتاد اعتیاد می شود و همچنان دردها را در بسیار وقت زود میتونن دردهای بدن شما چه از بین برود. در نمیجا یک مریضی که مثلا از نمی دوا بار از اعلاناتی که بسیار برشان اعلانات شده بودن دوا استفاده کردن، باز امون انسان امرای مو دوا خود معتاد شده، اعتیاد مو دوا شدن، بدون از با زندگی خود پیش مثلا نمیرفت، باز پسندار و این نفر مرد.
یعنی بخاطر که مقدار زیادی دوا را گرفت اووردوز کرد انسان مرد، چون کمپانی در چیزی که میگفت او در حقیقت نبود، کامپلایت نبود، دیوتی تو کامپلای نبود. به این خاطر ما معنی رسن هر کاری که ما شما انجام بدیم باید با اساس مطابقت چیزی اصولی که ما میگیم اصول را باید در جنس و خدمات ما عملی شود. So a court found Winthrop Liberty liable for the patient death because although it had expressly stated that the drug was not addictive, Winthrop Liberty had failed to live up to its duty to comply with this express contractual claim. Duty to comply with express and implied claims of reliability, service life, maintainability and safety. باز محکمه وینتروپ لباتری را مسئول این عمل کرده که مثلا انسان که مرد مسئولش همی کمپانی شد، به خاطر کمپانی که چیزی گفته بود او قسم نبود. با این خاطر بازو از طریق محکمه باز مجرم شناخته شده کمپانی، باز به خاطر که چیزی گفته بود در اعلانات خودش در اصلیت او جنس ادویه او جنسی که مثلا داشتن هیچ حقیقت نداشتن. به این خاطر معنی این هستن دیوتی تو کمپلای، یعنی چیزی وظیفه ما که هستن چیزی کاری که ما انجام میدیم مطابق اصولی مطابق امو بر خودی که ما شما انجام بدیم باید درست‌تر باشد. در اینجا مسئله چند نقطه باز دیوتی تو کمپلای مهم است که ریلیبیلیتی هستن، یعنی چقدر the probability that product will function as the consumer is led to expect that it will have functions. یعنی وقتی که ما یک گپ را میزنیم گپی ما چقدر ریلایبل هستن، یعنی گپی ما چقدر حقیقت داره، یعنی در مورد پروداکتی ما شما که گپ میزنیم. همین قسم سرویس لایف the period of time during which the product will function as effectively as the consumer is led to expect it to functions. همین در مورد جنسی که ما شما با مارکت عرضه میکنیم خدمات زندگیشان چقدر هستن، چقدر میتونه مفید و پر از خدمات باشه در زندگی یک کسنمر. مثلا میگن که این چیز که ما در مارکت عرضه کردیم 10 سال کار میکنه، وقتی که یک در مارکت عرضه میکنیم چیزی که در 10 سال کار نکرد مثلا 1 سال بعد خراب شد، یعنی دیوتی تو کمپلای نکردیم، چیزی که گفته بودیم در حقیقت او جنسی ما قسم نبود. خب ما وقتی که جنس را به بازار عرضه میکنیم ریلیبیلیتی را میبینیم و همچنان سرویس تو لایف را هم میبینیم. اما قسم maintainability the case with which the production can be repaired and kept in operating conditions and product safety the degree of risk associated with the using a product. همین قسم ما در مورد مصنوعیت جنسی باید ما شما معلومات بهتری به مردم ارائه بکنیم که چی خطری هستن، چی نقصاناتی را دارن، چی نقصاناتی ندارن، مضر است نیستن. این چیزها را ما باید در دیوتی آف تو کمپلای این نقاط را باید در نظر بگیریم. ریلیبیلیتی چقدر که ما ریلیبل هستیم، مثلا سریگاپی ما خود استازه گپی ما درست است ریلیبل هستن، پروداکت سیفتی داره، مینتینیبیلیتی، سرویس تو لایف کل این نقاط را مراعات میکنیم. دومی هستن که دیوتی نات تو misrepresent وظیفه ما هستن که ما کسی را دوکه و چل فریب ندیم، یک چیز را به شکل سوی شکل به شکل غلط به کسی پریزنت پیشکش نکنیم. misrepresentation is to non-disclosure as a commission to omission. A seller misrepresenting a commodity when he or she represent in a way deliberately intended to deceive the buyer into thinking something about the product that the seller know is false. این وقتی که ما یک چیز را میفروشیم ما در مورد چیزی که مثلا پروداکت داریم درست نمیگیم، غلط کنیم، پوت میکنیم و همون چیزایی که مثلا نادرست و پروداکت نقصانات در سر ما او حذف میکنیم، او را به سلر که اصلا به بایر نمیگه که خودش یک کار غیر اخلاقی ناشایسته است، به خاطر حق و حقوق مشتری دیگه تلف میشود. باید در مورد جنس ما باید پرزنتیشن درست بدیم، مثل پرزنتیشن ندیم به خاطر که کار ناشایسته هستند. همین قسم lastly the duty not to coerce enforce وقتی که ما یک چیز را سر یک نفر میفروشیم با زور و فشار نباشد. Undue influence and coercion is exercised by the seller typically when the seller takes advantage of buyer's fears or emotional stress to extract an agreement that the buyer would not agree to if thinking rationally. For similar reason the seller also has the duty not to take advantage of acceptance, immaturity, ignorance or any other factor that reduce or eliminate the buyer's ability to make free rational choices. So whenever we are going to buy something or when we are going to sell something, it should not be
by force. It should be based upon mutual consent. There should be a free consent from both parties. So any dealings, business dealing that is taking by force, that is taking place by force, that is taking place by misrepresentation, by fraud and undue influence or coercion, which is exercised by the seller, is typically unethical, is an illegitimate, is not having any place in the markets, in the business markets. So we have to protect all the consumer rights, because consumers are the kings of our markets. They are buying our products, they are being served and benefited from our products in the market. So we should not have to harm them, we should not have to give them injury, whether that is physical injury, whether that is mental or psychological injury. We shouldn't have to do it like that. Being in a business, we have to follow all the rules and principles that are being established for the consumer productions, and we are responsible to do all these things. And if you are using a good ethics in your business, it means you will be having a great opportunity in futures, in a great successful life in the futures, and more of the consumer will be your marketers for you, that they will do marketing for you, for your products. So this is all about today's lectures regarding the consumer protections, markets and consumer protections. May you have taken a bit from this lecture, you might have learned some things, some place where you have faced any problems. You can have a contact with me through the WhatsApp number. So may you all be protected from all mischievous and disaster of the life. Thank you very much for your times and attentions. So then, till then, Allah Hafiz, wish you all the best.